Hello everyone. Assalamu alaikum and good morning. Uh, I'm happy to greet you this morning, dear students. How are you? Hope you are all fine in your home and staying safe. Okay, welcome to the Facebook Live class on Communicative English practical session. I have started the practical classes for Communicative English uh, after Eid holidays. Okay, all right. Do you listen to me, please? It's good to hear from you that you are watching my lecture session smoothly. Okay, all right, dear students. Thanks once again for joining online class. Okay, dear students, back to the lesson. After Eid holidays, I have started a new part of communicative English. You know that we have already participated one class. We have started my class in the last week. So this is the second class for your kind concern, right? And this is nothing but the practical session of learning a language. In this part, we will try to learn step by step how to get connected with the worldwide learners, teachers, educators, and how we can develop self-driven strategies of learning that best suit our own learning style. Okay, to prepare yourself to adjust future changes of technology. Don't worry, dear students, it's very easy, simple, and reliable. So let's see what happens to inside the lecture 2. All right, I hope that you are watching the first slide. This is communicative English for all technology. We have finished the theoretical part, and in the last week, I have started the practical part. You see, here the objectives of theoretical part is a little bit different than that of the practical part. So let's see what happens to the objectives after completing or after the completion of this session, this part, I mean practical part. You will be able to develop, communicate the areas that learners, you are encountering or you in encountering in real life situations. Okay, the encounter you are facing, the problems you are facing in your real life situation regarding communication in English. Okay, and secondly, reinforce the basic language skills of listening and speaking. Actually, I would like to give emphasis on listening and speaking in this part, and we will adopt ICT as tools in learning or to develop our listening skills and speaking skills. Okay, it's really very difficult without using ICT to practice listening and speaking. And of course, we need to choose some platform where we can practice speaking. Okay. So let's see what happens to the next slide. Okay. As I said that our today's topic is integrate ICT as tools in learning language. Okay, dear students, I will interpret you in the later slides what ICT means. Okay, just have a look that our today's topic is integrating ICT as tools in learning language. Okay,
And you see, subtopic is develop self-motivated learning strategies, meaning that you have to develop your own learning strategies. Okay, as you see that last few months we are staying at home due to pandemic, and we have no way to participate in the physical class. Of course we have to participate in the virtual class. So this is also the part of our what should I say, uh, the aims of our today's lecture. So don't forget to use headphones while going to listen to me. It might have some problem if you don't use headphones. Okay. All right. In today's lecture, we see that we have three objectives. That is reinforce the basic skills with a special emphasis on digital learning. Actually, what we are going to experience today, what we are going to talk about today, that is ICT as a tools in learning a language, where the objectives are reinforce the basic of skills with a special emphasis on digital learning. We will try to learn how we can include, how we can integrate, how we can incorporate it, incorporate digital tools in terms of learning language. Okay. And secondly, you see, understand the use of ICT as tools that best suit learners' own learning style. Okay, we will try to learn about ICT or ICT tools, how we can incorporate these tools in terms of learning uh, language in our own style. Okay, and thirdly, you see, this is very important for you. That is, my aim is to um, prepare you for the society of tomorrow to adjust future changes of technology. You know that every day technology is changing and very rapidly, and we have to adapt uh, to the changes of this technology, and we have to prepare ourselves for this changing or transition of the technological changes. So it's very important for us. Okay. All right. In today's presentation, we will try to learn the definition of ICT, what ICT means, and required skills and knowledge to use ICT in learning. অর্থাৎ হচ্ছে আমি একটু বাংলায় বলছি তোমাদেরকে এই কারণে ফর ইওর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে যদি আমরা এই আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে দক্ষতাটা থাকা দরকার, যে জ্ঞানটা থাকা দরকার, সেটা যদি আমাদের না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা আইসিটি অর্থাৎ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজিকে ইনকর্পোরেট করতে পারবো না। সো এটা আমাদের একটু জানা দরকার। and then how to use information technology effectively, এবং এই যে টেকনোলজির ব্যবহারের কথা বলছি in terms of learning a language, কিভাবে তা ব্যবহার করতে হবে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। and then characteristics of ICT, সেক্ষেত্রে আইসিটি আই মিন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির যে বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য এরিয়াস অফ আইসিটি টুলস, এবং এই আইসিটি টুলস বলতে কি বোঝায়, কতটুকু বোঝায়, সেই বিষয়টাও আমাদেরকে একটু জানতে হবে। অ্যান্ড অ্যাডভান্টেজেস অফ আইসিটি, মিনিং দ্যাট এই টেকনোলজি ব্যবহার করা সুবিধাটা কি, আমরা কি কি সুবিধা নেব in terms of learning language. This is very important. And influence of ICT in learning, আসলে আইসিটি আমাদেরকে কতটা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে এই ভাষা শেখার ক্ষেত্রে, সেই বিষয়টা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব। and then multimedia applications in learning, সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আইসিটি
without multimedia, without the use of multimedia, we cannot say use of ICT, or we cannot use ICT. So it's very important to learn the multimedia applications. Okay, and then video conferencing. Actually, these are the very popular term. This is the very popular term now, right at this moment, because every day the meeting is happening over video conferencing. So it is very important to for you to learn how it happens. Okay, and then digital library. আমরা যেটা জানি যে লাইব্রেরি, যেটা ভার্চুয়াল ফিজিক্যাল লাইব্রেরি আমরা দেখেছি আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানেই একটি করে লাইব্রেরি আছে, বাট we may not have the concept about digital library. So we will try to learn what is digital library. Learning a lesson through ICT, এবং কিভাবে আইসিটির মাধ্যমে একটা লেসন শেষ করা যায় সেই বিষয়ে আমি তোমাদেরকে আজকে কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং আমি মনে করি যে I believe that you need not to be worried, because in the theoretical part, the lesson we learned, mostly I used the digital tools. Now I have given the options to learn from the multimedia applications there. You have learned some, you have done some speaking skills practice where I used ICT tools. You have done, you see, you practiced listening skills, speaking skills. Each and every lecture I try to use these tools. Okay, so let's see what happens to the next slide. Okay, first we have to go first, dear students, as because we have to go long way, and try to understand the definition of ICT. ICT refers to technology used for collecting, storing, editing, and passing on information in various forms. You see, ICT হচ্ছে এমন একটা প্রকৌশল যন্ত্র, বা এমন একটা প্রকৌশল যন্ত্রের সমষ্টি, যার মাধ্যমে আমরা কি করি, দেখো, আমরা তথ্য সংগ্রহ করি, স্টোর করি, এডিট করি, এবং সেটা পরবর্তীতে আমরা পাস করি টু আদার পিপল। ওকে, নিশ্চয়ই তোমরা কম্পিউটার ব্যবহার করো, ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করো, সেখানে তোমরা গ্রাফিক্স ইউজ করো, ভিডিও এডিট করো, পিকচার আপলোড করো, কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করো, ইমেল লেখো, ইমেল পাস করো, মেসেজ পাস করো। সো উই ডু আ লট অফ থিংস দেয়ার। অ্যাকচুয়ালি যার মাধ্যমে, বা যে যন্ত্রের মাধ্যমে, বা যে টেকনোলজির মাধ্যমে আমাদের এই কর্মকাণ্ডগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে, মূলত সেগুলো সবকিছু নিয়েই হচ্ছে ICT. So I think that it's clear to you. Okay, not necessary to know about IT, information technology. Okay, so required skills and knowledge to use ICT in learning. So it is very important to learn যে এই আমাদের আইসিটি ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কি কি দক্ষতা থাকা দরকার, কি কি জ্ঞান থাকা দরকার, সেই বিষয়টা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব আজকের এই স্লাইডে। ওকে, ফার্স্ট ইউ সি বেসিক স্কিলস অফ আইসিটি। আমাদের একেবারেই বেসিক যে দক্ষতাটা, যেমন কম্পিউটার অপারেট করা, তারপরে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা, তারপরে টাইপ করতে জানা, সফটওয়্যার ব্যবহার করতে জানা, এটা অবশ্য একেবারেই বেসিক লেভেলের মধ্যে পড়ে আজকাল, এবং আমার ধারণা যে তোমরা সবাই এই কাজগুলো জানো। নলেজ অ্যাবাউট আইসিটি ইন্টিগ্রেশন, এবং এখন এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে যে আমরা সাপোজ সিম্পলি আ কম্পিউটার, ওকে, বাট ইউ হ্যাভ নো connection with internet. So without using or without connecting internet, you can integrate ICT, right? So you have to know, how to get connected with World Wide Web, I mean internet, and doing all other things, okay? And then know how to select appropriate ICT tools. অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে যে আমার জন্য
কোন টুলসটি appropriate for doing my task. Okay, so this is also very important. And knowledge on how to use developed educational software. This is very 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 important. আমরা তোমরা মনে হয় জানো যে কম্পিউটারের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু আসলে এই এডুকেশনাল অ্যাক্টিভিটিস এডুকেশনাল টাস্ক পারফর্ম করার জন্য। তো সেক্ষেত্রে নাওএডেজ very little we use computer for the purpose of education. So now my aim is to let you know how we can utilize this technology, how we can utilize this machine for the purpose of education. Okay, so where you learn to know how to use educational software. Don't worry, I will let you know how to use this software in my future lecture. Okay, and then how to use information technology effectively. আসলে আমরা এটাকে কতটা effectively কতটা fruitfully আমরা এই information technologyটাকে ব্যবহার করব in terms of learning language. Mind it, in terms of learning language. Okay, so first you see the first point is use computer based services to search and find relevant information, meaning that কম্পিউটার বেস যে সার্ভিসগুলো আছে, যে সার্ভিসগুলো আমরা পাই, সেটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ searching and finding information. Say at the right part of the slide you see blogging. Okay, blogging, you see here is an image you see. এখন এই ব্লগিংটা, হোয়াট ইজ ব্লগিং? ব্লগিং মানে হচ্ছে যে তুমি ইউ ক্যান রাইট as much as you can write whatever you like. Okay, you can do in terms of writing whatever you like if you have the ID or if you have created any accounts on blogspot.com. ওকে, আমরা যদি ওখানে ব্লগ স্পটে গিয়ে আমরা একটা অ্যাকাউন্ট খুলি, তাহলে আমরা ওখানে একটা just like the Facebook, just like the Google accounts, I mean email accounts, আমরা ওখানে ব্লগিং করতে পারি। ওখানে আমরা যা খুশি তাই লিখতে পারি, লিখে জমা রাখতে পারি, আমরা শেয়ার করতে পারি। So we can do a lot of things there. So আমাদের এখন জানতে হবে যে কোথায় গিয়ে আমি এই কাজটা করতে পারবো। So এই যে relevant information, that is very important for using this information technology. And then retrieve relevant information. We can degenerate, we can innovate, we can do new things there. And then decode information in a variety of forms, যেটা আমি already আলোচনা করেছি. It's a little bit a complex thing, so not necessary to discuss right now. I will discuss it in my later classes. And then evaluate information of different fields of knowledge. দেখো এই জায়গাতে গিয়ে কিন্তু we can evaluate our level in different fields. Okay, different fields of knowledge. We can evaluate ourselves. Okay, there are a lot of websites, lot of sites where you can sit for exam and you can test yourself. You can do a lot of things there. Okay, and then use computer based services to write, analyze, present, communicate information, as I said at the very beginning of this slide, that we can do a lot of things. Okay, so go for the next slide. What are the characteristics? আসলে এই ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যটা কি? ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি ইজি। ইউ সি এফিসিয়েন্সি, এফিসিয়েন্সি মিনিং দ্যাট দিস ইজ ফাস্টার, চিপার, ফিউয়ার স্টেপস, লেস পিপল, লেস পেপার ওয়ার্ক। এটা খুবই একটা স্মার্ট একটা ডিভাইস, স্মার্ট একটা টেকনোলজি, যার মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারি, খুব সস্তায় কাজ করতে পারি, খুব কম লেবার দিয়ে আমরা অনেক বিগ এফর্টস গেইন করতে পারি, এবং এখানে বেশি লোকবলেরও দরকার নাই, কোনো কাগজ কলমেরও দরকার নেই। সো ইটস ভেরি এফিশিয়েন্ট
uh, you can do your works very efficiently. And effectiveness এর আসলে কার্যকারিতাটা কতটুকু সেটা আমরা যদি দেখি, the most interactive, you see, I will say how it is interactive. আমরা সহজ কথায় যদি আমরা বলি যে যদি আমাদের এই টেকনোলজিটা না থাকতো, এই টেকনোলজির ব্যবহারটা আমরা না জানতাম, তাহলে কিন্তু আজকে তোমাদের সাথে আমি যে আহ, উম, আহ, আহ, যে ক্লাসটা নিচ্ছি সেই ক্লাসটা কিন্তু নেওয়া সম্ভব হতো না। সো দিজ আর this is happening only for the blessings of this technology. So তোমরা বলতে পারো যে স্যার আমরা তো ফিজিক্যাল ক্লাস করছি না। সো ফিজিক্যাল ক্লাস করার মতো তো এখন সিচুয়েশন নেই, তো বাট উই আর নট স্টপড। আমরা আমাদের লেখাপড়া কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি, আমরা কিন্তু উই আর জাস্ট কন্টিনিউইং আওয়ার এডুকেশন ইন এনি মিনস। ওকে, সো ইট ইজ দ্য ব্লেসিংস অফ দ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি। ওকে, দেখো এরপরে যেটা আমরা বলছি মোস্ট ইন্টারেক্টিভ, ফিউয়ার এরার্স, কাস্টমাইজড। আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছি যে কিভাবে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হয়, এবং প্যারাগ্রাফ লিখে suppose you don't have teachers or some you don't have any elders, or you don't have anybody else to help you, okay, for correcting your paragraph, then you can only use this technology to correct your paragraph. And I taught you, ওকে, আমরা কারেকশন সফটওয়্যার ব্যবহার শিখেছি, যে সেখান থেকে কিভাবে আমি আমার রাইটিংটাকে কি করতে পারি, এরর ফ্রি করতে পারি। ওকে, এটাকে আমি কিভাবে পার্সোনালাইজ করতে পারি, তাই না? সো এই দিস ইজ কল্ড এফেক্টিভনেস, ওকে, অফ information and communication technology. And then innovation, you see new products, new technology. Every moment you are producing, you are innovating new things. Okay, you are manufacturing new technology, new ideas, okay, new philosophies. So this is, of course, innovative technology, right? And then what are the tools? Actually, you see very shortly, that is multimedia, PC, laptop, notebook, digital video, still camera, internet, websites, search engines, computer aided instructions, audio video conferencing, digital libraries, ebook, and electronic publications. These are all included as ICT tools. Okay. দেন সুবিধা কি তাহলে, অ্যাডভান্টেজেস অফ আইসিটি, এই ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ব্যবহারের সুবিধাগুলো দেখো। আমরা এর আগেও বলেছি যে সুবিধাগুলো সম্পর্কে একটু টাচ দিয়েছি বা আলোচনা করেছি। সো মোর ইউ সি শেয়ারিং ডিজিটাল রিসোর্সেস, হাউ উই ক্যান হাউ উই শেয়ার ডিজিটাল রিসোর্সেস। তোমাদের আমার মনে হয় যে উই উইল গেট নো স্টুডেন্টস left that they don't have Facebook accounts or social media account. Either they are using Twitter, or they are using what should I say, Facebook or WhatsApp or Messenger, blah blah blah, right? So প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো কানেক্টিভিটি আছে। তো এখন এই কানেক্টিভিটির মাধ্যমে আমরা কিভাবে অ্যাডভান্টেজটা নিতে পারি, বা এই ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজির সুবিধাটা আমরা নিব, সেটাই আমরা দেখব। কিভাবে নেই আমরা, ডিজিটাল রিসোর্স শেয়ার করে। ডিজিটাল রিসোর্স বলতে তোমার যে ছবিটা আজকে তুমি আপলোড করেছো, দিস ইজ এ ডিজিটাল রিসোর্স। অ্যান্ড এই ছবি বলতে কিন্তু আমার ছবি তা না, ইউ ক্যান শেয়ার সাম ইমেজেস, ইম্পর্টেন্ট ইমেজেস, you can share some documents. These are called the digital resources, and your picture also. Okay, we do a lot of fun sharing some digital resources online. These are included with the ICT technology. Okay, then wide variety of services. Okay, you can easily understand that you are staying uh, 1000 kilometers far from me, but you see you are watching my lecture, you are listening to my lecture. How it possible, how it become possible is only for the advantages of
ICT. Okay, and then flexibility, reliability, faster speed, cheaper cost. You see, flexibility means তোমরা যখন খুশি যেভাবে খুশি যেভাবে যার যেভাবে মনে চায় তোমরা সেভাবে এখন লেকচারটা শুনছো, তাই না? You need not to arrange yourself to come to the institute, to come to the college or somewhere else. You need not to wear uniform. So you are just watching my lecture with flexible attitude. That's called flexibility. অর্থাৎ যেভাবে খুশি সেভাবে আমি এটাকে ব্যবহার করতে পারি। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বা যে কোনো স্টাইলে যে কোনো মুডে আমরা এইটা ব্যবহার করতে পারি। দ্যাট ইজ কল্ড ফ্লেক্সিবিলিটি। এন্ড reliability is means that I'm just giving you assignment. I may have some option to evaluate. I may have option to uh, give you homework and many more, and you can submit it to me in my email address. You can communicate with me over Skype or using Messenger, or many more tools are there. Okay, so it is reliable, right? And it is very faster, and very cheap. Okay, খুবই সস্তা। কারণ হচ্ছে আজকাল 4-5 হাজার টাকায় একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনতে পাওয়া যায়। আমরা যে ইমেলটা ব্যবহার করছি, ইমেল অ্যাড্রেস ব্যবহার করছি, দ্যাট ইজ অলমোস্ট ফ্রি। আমরা যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছি, দ্যাট ইজ অলমোস্ট ফ্রি। সো দিস ইজ চিপার ইন কস্ট। ওকে, and how influence of ICT in learning, কিভাবে আমাদেরকে দেখো ICT influence করে in terms of learning. It provides interactive learning experience. Okay, sometimes you write some comments on the comments box and give me suggestions what to do and what not to do. Though it's not fair that you are suggesting me what to do and what not to do. একদিন একজন আমাকে তো একেবারে গালিগালাজ করে উদ্ধার করে দিয়েছে যে আমি কেন বাংলা বলি না। আসলে দেখো, এখন কথা প্রসঙ্গে একটা কথা চলে আসছে, যদিও এর আগে আমি কখনো এই কথাটা বলিনি, যে আসলে ইটস নট ফেয়ার টু টিচ ইউ a foreign language in your native language. যদি তাই হতো তাহলে তো ইংরেজি যদি বাংলায় পড়ানো যেত, তাহলে তো বাংলাও ইংরেজিতে পড়ানো যায়। তো ইজ ইট পসিবল টু টিচ বেঙ্গলি ইন ইংলিশ? Is it possible to teach English in Bengali? Okay, all right, forget it. I don't want to talk about this more because it's nothing but wasting time. So, for your better understanding, from the last class, I started to use Bengali for your better understanding. Okay, nothing else. Okay, but uh, try to learn English in English only. Okay, so you see, ICT provides interactive learning experience. You see, তো আমরা কিভাবে ইন্টারেক্টিভ করি তোমাদেরকে আমি বলেছি যে গ্রুপ ডিসকাশন করার জন্য। তো এটা ইটস অ্যান ইন্টারেক্টিভ লার্নিং এক্সপেরিয়েন্স। ইউ ক্যান শেয়ার ইউর আইডিয়াস, ইউর এক্সপেরিয়েন্স, ইউর ভিউজ, ইউর opinion with your friends. Okay, this is also interactive sharing. You can give me messages, you can give me feedback. How do you feel about my lecture? How do you your problems or your needs whatsoever? This is called interactive learning experience. Okay, ICT stimulates and motivates to learn. ওকে, তোমাদেরকে আমি আবারও একটু বলছি যে কিভাবে আমাদেরকে স্টিমুলেটস করে, আমাদেরকে উত্তেজিত করে বা আমাদেরকে প্রণোদনা দেয় যে শেখার জন্য। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ফেসবুক খুলি তখন দেখো যে if you have that very fascination of knowing news, then first we go to the প্রথম আলো or সংবাদ or somewhere else. Okay, and we just start reading and passing hours after hours in terms of knowing some news. Okay, so it stimulates.
and then it provides comfortable learning. আমি যখন খুশি তখন পড়তে পারি, তাই না? আমি যখন খুশি তখন এই ডিভাইসটা ব্যবহার করতে পারি। This is also comfortable style of learning. And ICT aids to understand difficult concepts. Okay, আজকাল ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যেটা করছে যে if he face some problems in doing his homework or her homework, he just ask the Google what will be the solutions, and Google provides solutions. And yeah, he need not to go to the teacher, he need not to go to the parents to solve the problem. So it helps a lot to understand difficult tasks. It caters to different learning styles. এখানে বিভিন্ন ধরনের লার্নিং স্টাইলস আছে। তুমি if you wish that you will adapt any learning styles, you can do so. You have the multiple you have the options to choose multiple options. Okay, multiple ways, right? And ICT helps to gain valuable computer skills. This is also very important nowadays. If you don't have computer skills, it would be a great blunder for you, and you will left behind. Okay, ICT aids in collaborations and group works, যেটা আমরা তো করেই থাকি একেবারে আমাদের যে শুরুতে সেমিস্টারের শুরুতেই বা অনলাইন ক্লাসের শুরুতেই আমি তোমাদেরকে প্রতিদিনই গ্রুপ ডিসকাশন দিয়ে থাকি, গ্রুপ ডিসকাশন করার জন্য অ্যাডভাইস করে থাকি, গ্রুপ ওয়ার্ক করার জন্য অ্যাডভাইস করে থাকি in a collaborative way. So this is the learning styles, and it helps only the ICT can help you a lot in terms of collaborating learning in a group. Okay, all right. Multimedia applications in learning, এটা আমরা খুব ভালো করে জানি যে how to use multimedia tools in our learning style. আমরা দেখেছি যে তোমাদেরকে আমি লিসেনিং টাস্ক দিয়েছি, স্পিকিং টাস্ক দিয়েছি, রাইটিং টাস্ক দিয়েছি, এবং সেই জায়গায় দেখবে যে তোমরা আমি মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। if you remember, or if you enjoyed the last classes, theoretical classes. Okay. And if you use the multimedia tools, you are active learners. Okay, so go for the next slide. Video conferencing, you just see or have a look at the picture how the video conferencing activities going on right now all over the world. তাই না? সারা দুনিয়া এখন এই ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অফিস আদালত চলছে, লেখাপড়া চলছে, ট্রিটমেন্ট চলছে, সবকিছুই এখন everything is happening through video conferencing. So it's very 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 important task right now, and from the part of view it is very important to learn. And তোমার প্রয়োজন হলেই কিন্তু তুমি একটা ভিডিও কল করে বসো তোমার বন্ধুকে, তোমার বাবাকে, তোমার প্যারেন্টসকে। So this is called the video conferencing. Okay, if you have the options to use the variety of approaches of this technology, then it is called video conferencing. যদি তুমি একাধিক লোকের সঙ্গে এই কনফারেন্সটা করতে পারো, মিটিংটা করতে পারো, মনে করবে যে that is video conferencing. Okay, and different learning experience. You see, what is the time? All right, our time is already up, and I think that we have many slides left. So I want to stop here, and I will let you know the latest slides in the next class. Okay, so I have to finish my class right now, and in my next class I will show you why we will use ICT in learning, and what are the instruments in practical, and what are the platforms, what are the websites, and how we can do a lesson using information and communication technology. And if you want to enjoy this
enjoy my lecture once more, then of course you have to keep watching and get connected with the following address, that is www.skills.gov.vd. Okay, thank you so much for staying with me last half an hour and more. You see, maybe we have passed 5 minutes more, the time allocated for us. Okay, thank you very much for uh, staying with me and continue watching my lecture patiently. Thank you.